Hello students. So आम्ही करताली inverse trigonometric functions. आज आम्ही start करूया questions. Find the principal value of. Okay. Okay. So आता suppose तुमका sin inverse 1/√2 दिला. Okay. आता ह्याचो principal value काढूंक जाय आमका. Okay. So let this be equal to some y. Okay. 1/√2 equal to sin inverse त्या साइडीन वचून कितें जातलो sin of y. आता आमकां हांगासर आतां नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह कांय ना, व्हॅल्यू आसा 1/√2. ओके. सो खंयच्या एंगलाचे ट्रिग्नोमेट्रीक व्हॅल्यू आमचो 1/√2 आसता 45, राईट. सो y कितें जातलो π/4. आता तुमकां एक गोष्ट चॅक करून पळोवंक जाय की दिस π/4 फॉल्स इनटू द रेंज ऑफ साइन इनवर्स ऑर नॉट. ओके. सो साइन इनवर्साचे आमचे फंक्शन कशें आसा, साइन इनवर्स is from -1 to 1 to -π/2 to +π/2, correct. so -π/2 to +π/2 ह्या इंटरवलान हो π/4 आसपाक जाय. सो π/4 बिलोंग जाता भितून. ओके. -π/2 म्हणजे हो -90 आणि +90 च्या मदी येता, करेक्ट. So this belongs to the range of -π/2 to +π/2. Okay. Next question. Cot inverse -1/√3. Okay. Equal to आम्ही घेता y. So हे कितें जातलें -1/√3 equal to cot of y. आता म्हाका खबर आसा की खंयच्या एंगलाचो कॉट 1/√3 जाता. सो हे तुमकां ट्रायंगल खबर आसूंक जाय 30/60 चे 1 2 √3. सो cot 60 or 30, it is 60, right. Cot is adjacent upon opposite, right. So π/3. So this is cot π/3. बट हांगा प्रॉब्लेम कितें जाला तर हांगा नेगेटिव्ह सायन आसा. सो ही जर हांवें हांगा हाडली जाल्यार हें अशें जातलें. ओके. ही आतां सायन आमी भितून घेवं शकना. हांगा आतां आमकां चॅक करचें पडटलें की तेजो जो रेंज आसा तितून π/3 पडटा काय ना. ओके. आतां रेंज कितें आसा तेजी 0 to π. 0 to π. बट हांगा प्रॉब्लेम कितें आसा, हो भायर आसा. ओके. सो आता जेन्ना नेगेटिव्ह येता व्हॅल्यू खंयच्या एंगलाचो म्हणजे ट्रिग्नोमेट्रीक व्हॅल्यू नेगेटिव्ह येता म्हणजे तो खंयच्या तरी दुसऱ्या क्वाड्रंटान पडटा. ओके. हें तुमकां 11th केला, दॅट इज क्वाड्रंट्सांनी खंयच्या पडटा तें खबर आसूंक जाय. लायक आतां सपोज हांवें घेतलें की दिस इज 0 π/2 π आणि 3π/2, राईट. मागीर परत हांगा 2π जातलो, करेक्ट. सो दिस इज 0 90 180 and 270. सो हांगा कितें आहा, ऑल आर पॉझिटिव्ह. हांगासर सायन आनी कॉसेक सोडून बाकी सगळे पॉझिटिव्ह आसता. सो हांवें कशें दिल्लें 11th स्टँडर्ड तुमी चॅक करूं शकता. लेसन ऑल स्टुडंट्स टेक कॉफी. ओके. So sine and cosec, tan and cot are positive, rest all are negative. Then cos and sec are positive, all rest all are negative. Okay. So आमचो cot खंय खंय नेगेटिव्ह जाता,
एक तर ह्या क्वाड्रंटान, सेकंड क्वाड्रंटान ऑर थर्ड क्वाड्रंटान. ओके. आता ही रेंज आसा ती 0 to पाय पेरेनूच आसा. म्हणजे 0 to पाय पेरेनूच आसा. म्हणजे ऑब्वियसली हो आमचो सेकंड क्वाड्रंटान पडटलो वॅल्यू. ओके. हांगा येवचो ना तो. हांगा म्हणटकूच हे 270च्या फुडें गेले. ओके. 2 पाय पेरेन गेले ते. सो हो आमचो सेकंड क्वाड्रंटान पडटलो. आता ते कशें काडटलें हांव? हेजो π/3 आसा तो मायनस करपाचो पायनसून. सो आमकां तेजो वॅल्यू मेळटलो. π - π/3 इज वॉट? 3π - π. सो 2π/3. ओके. सो आमचो वॅल्यू ऑफ y कितें आयलो? 2π/3. Okay, and this 2π/3 falls in, it belongs to 0 to pi, open interval 0 to pi. Okay, 2π/3 म्हटल्यार तो 120 जाता. सो हे अशें करप. और आनी एक मेथड आसा ती प्रॉपर्टीजान येता, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्स. ओके. बट बेटर तुमी हे लर्न करून घेया कशें कितें तो खंयच्या क्वाड्रंटान पडटा ऑर ना. ओके. सो ह्यो प्रॉपर्टीज आसा ज्यो आमी यूज करतली टू फायंड प्रिन्सिपल वॅल्यू. ओके. सो सायन इनवर्स, टेन इनवर्स आनी कॉसेक इनवर्साक आमी डायरेक्ट बरयता म्हणजे मायनस ऑफ दॅट सायन घालून. ओके. फॉर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स आनी कॉट इनवर्साक आमी पाय मायनस ते जे कितें आमकां एंगल मेळ्ळले आसता ते करतात. ओके. सो ह्यो प्रॉपर्टीज तुमी याद दवरा, ह्यो आमी यूज करया थंय. ऑर अदरवायज जर आन्सर सारके येयना, तो आमचो जो एक्स येता तो सॉरी वाय येता तो जर रेंजीन पडना जाल्यार आमी ती मेथड यूज करपाची युजींग द क्वाड्रंट मेथड. ओके. सो लेट्स ट्राय some examples from exercise 2.1. Find the principal values of the following. Okay. First one दिला sin inverse of -1/2. So आता हांगा sin inverse of minus something दिला, minus of x. पहिली let it is equal to y घेवपाचो. sin of y हांगा हो डायरेक्ट घेवपाक मेळटा. सो हांगा चेंज करपाची गरज ना. सो हाफ कोणाचो जाता sin 30, रायट. सो हो मायनस हांगा येतलो sin of 30. 30 is π/6. सो आमचो y जातलो -π/6. ओके. आणि हो आता रेंजीन पडटा काय ना ते सुद्धा चेक करून पळोवं शकता आमी. रेंज आसा सायन इनवर्साची -π/2 टू +π/2. ओके. सो हे कशें एक्चुअली ड्रॉ करतात. एकदा भुरगीं कन्फ्यूज जाता कारण आमी ते क्वाड्रंटान घेता, रायट. सो हे जर हांवें नंबर लायनी ड्रॉ केले जाल्यार हांगा हो 90 येतलो, हो -90 येतलो. म्हणजे हेज्या मदीं आमचे 30-60 येवं शकता, रायट. π/6 आनी π/3 मागीर π/4 तसो त्या सायडीन मायनसान येतलो. सो -π/6 हांगा येता म्हणजे हितून तो पडटा. इट बिलॉंग्स टू दिस रेंज. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. cos इनवर्स √3/2. पॉझिटिव्ह असता ते खूप इझी असतं, डायरेक्टली बरोवं शकता. सो cos इनवर्स cos ऑफ y इज √3/2. सो खंयच्या एंगलाचो cos √3/2 जाता? अगेन 30, रायट. सो cos π/6. सो y आमचो π/6. अगेन π/6 बिलॉंग्स टू cos इनवर्साचो आमकां रेंज सेट पळोवंक जाय, दॅट इज 0 to pi, क्लोज्ड इंटरवल 0 to pi हितून हो पडटा. ओके. नेक्स्ट वी हॅव cosec inverse of 2. Cosec inverse of 2.
So cosec of y is 2. So sine 1 by 2 असतं तर pi by 6. So this is also pi by 6. So y is pi by 6. Okay. Cosec inverseची range असा minus pi by 2 to plus pi by 2 closed interval minus तिथून 0 काढला. ओके आणि हो इथून बिलॉंग करता. आणि एक तुम्ही याद दवरा जे हांव सांगपाक विसरले, जेन्ना आमच्याकडे हे आमी बरयतात पळय तितून एक एकदां मिस्टेक भुरगीं अशी करतात की हांगा क्लोज्ड इंटरवल घालचो सोडून ओपन इंटरवल घालता. ओपन इंटरवल घातला जाल्यार तो रॉंग जातलो. ओके, कारण तुमी ओपन इंटरवल घालता तेन्ना मायनस पाय बाय 2 आनी प्लस पाय बाय 2 भायर काडटा, म्हणजे आमी तो इन्क्लूड करिना रेंज. ओके, सो सारकें लक्ष दिवन हें करा. दॅट इज हो बाबा ओपन इंटरवल आहा, हो हांगा क्लोज्ड आसा. ओके, सो हें मातशें लक्ष दिवन तुमी शिकपाक ट्राय करा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ वन, tan inverse of minus root 3. सो हांगा आमी ती प्रॉपर्टी यूज करू शकता. tan इनवर्साक डायरेक्ट घेतात. ओके, पाय मायनस पाय बाय 3 पाय बाय जो कोण व्हॅल्यू आहा तो करिना. सो tan of which value is root 3, 30, 60, 1, 2, root 3, 10, 60. So pi by 3, right? So minus pi by 3. हे आम्ही डायरेक्टली बरोवंक शकता. बट डू चेक की हो त्याच्या रेंजीन पडटा काय ना. सो tan इनवर्साची रेंज कितें आसा, ओपन इंटरवल मायनस पाय बाय 2 आनी प्लस पाय बाय 2 पडटा. ओके, 60 जातलो, मायनस 60 आनी तो प्लस 90 आनी मायनस 90च्या मदीं पडटा. नेक्स्ट, फिफ्थ वन, cos inverse minus 1 by 2. ओके, आता हांगा cos दिला. सो युजिंग द प्रॉपर्टी कितें जातलें, cos कोणाचो हाफ आसता 60. सो पाय बाय 3. सो प्रॉपर्टी यूज करून आमचें कितें जातलें, cos ऑफ पाय मायनस पाय बाय 3. सो 2 पाय बाय 3 जातलो तो. आता कॉसाची रेंज, कॉस इनवर्साची रेंज आसा 0 to पाय. ओके, 120. Okay, or otherwise you can go for quadrant method. So हो cos खंय खंय नेगेटिव्ह आसता. ऑल स्टुडंट्स टेक कॉफी. हांगा cos पॉझिटिव्ह आसता, हांगा पॉझिटिव्ह आसता. सो 2 जागा आसा ज्या जाग्यार cos नेगेटिव्ह आसता. ओके, सो आनी कॉसाची रेंज कितें आहा, 0 to पाय आसा, म्हणजे हांगाच मेळटलो आमकां व्हॅल्यू. सो त्या खातीर पाय मायनस पाय बाय 3 करा. ओके, 6, tan इनवर्स मायनस 1. हेका डायरेक्टली घेवंक मेळटा. 10y. सो 45 pi by 4. So y is minus pi by 4. tan इनवर्साची रेंज आसा minus pi by 2, open interval, minus pi by 2 to plus pi by 2. Okay. Next we have sec inverse 2 upon root 3. Okay.
So this is sec of y. Okay, so sec म्हणजे cos 30 degree, 30 pi by 6. So y is pi by 6. Okay, next one is cot inverse root 3. Cot inverse root 3 cot y. So 30 again pi by 6. Okay, next one cos inverse minus 1 upon root 2. Cos inverse minus 1 upon root 2. आता हांगा परत नेगेटिव्ह येयला. सो अगेन आमकां ती मेथड फॉलो करची पडटली. आणि कॉस म्हणजे 0 to पाय. सो पाय मायनस तो कोण व्हॅल्यू येता तो करूंक जाय. सो वाय कितें जातलो आमचो 1 upon root 2 म्हणजे pi by 4. Correct? So this is going to be pi minus pi by 4. So 4 pi minus pi, 3 pi by 4. Okay, and this belongs to 0 to pi. Is it closed or open? Closed interval. Three pi by 4 value किती जातलो? Pi by 4 is 45. 2 pi by 4 is 90. 90 च्या फुडें वयता तो. So 45 into 3, 135. Yes, 135 म्हणजे तो सेकंड क्वाड्रंटान आसा. Okay, then we have 10th one, cosec inverse of minus root 2. So हांगा बी तेच जातले. हो बी pi by 4च. Okay, so sin cosec म्हटला न्हू. कॉसेकची रेंज आसा minus pi by 2 to plus pi by 2 minus 0. Cosec is हे डायरेक्ट जातले. साइन 10 आणि कॉसेकाचे डायरेक्ट जाता. सो हे pi by 4 बिलोंग जाता भितून. सो minus pi by 4 जातलो. This belongs to the range minus pi by 2 to plus pi by 2 minus 0. Okay, next is you have to find the values of the following. Okay, so हांगा आतां इक्वेशन्स दिल्या, तितून आमकां वॅल्यूज घालूंक जाय. सो 11th question, tan inverse of 1 हो तुम्ही सेपरेटली सॉल्व करून सुद्धा बरोवं शकता और डायरेक्टली सुद्धा बरोवं शकता. हांव हांगा डायरेक्टली बरयता. ओके, म्हाका खबर आहा की tan आनी सायनाचो डायरेक्ट येतलो. आतां हो पॉझिटिव्हच आसा. सो tan ऑफ 1 कोणाचो आसता? tan pi by 4. हांगा कॉस दिला आनी नेगेटिव्ह आसा म्हणजे हांगा पाय मायनस समथींग करचें पडटलें. सो कॉस 1 by 2 कोणाचो आसता? 60चो. सो pi by 3 येतलो. परत हांगा हो मायनसान येतलो कित्याक सायन दिला आनी नेगेटिव्ह आसा. सो मायनस 1 by 2 म्हणजे 30 pi by 6. ओके, हे जातले क्रॉस मल्टिप्लाय करूंक 3 pi minus pi 2 pi upon 3. Okay,
सगळ्यांचे डिनोमिनेटर्स सेम करूया. 4 त्रिक 12, 3 चौक 12, 100 दूनी 12. Okay, so 3 pi plus 8 pi minus 2 pi upon 12. So this is the 9 pi upon 12. Then 3 pi by 4. Okay. Next one, 12th. Cos inverse half plus 2 sin inverse half. Okay. Or direct घेतलं cos inverse half. So कोणाचं cos half असतं 60. So pi by 3. Or 2 तसंच उठलं multiplied घेतलं का. or जातलं pi by 6, 30. Okay. So pi by 3 plus pi by 3 is 2 pi by 3. Okay. Next question त्यांच्यानी दिला if sin inverse of x is equal to y. Okay. आणि मागीर त्यांच्यानी y चं व्हॅल्यू खयच्या हितून बिलॉंग जाता तो दिला. म्हणजे हो असता तो आमचो डोमेनान पडटा, राईट. साइन इनवर्साच्या डोमेनान पडटालो आणि हो रेंजीन पडटालो. सो साइन इनवर्साची रेंज किती आसा आमची -π/2 to +π/2. करेक्ट. सो y हितून बिलॉंग जातलो. सो हे कशें बरयतली आमी -π/2 सिन्स इट इज अ क्लोज्ड इंटरवल लेस दॅन ऑर इक्वल टू जातलो, कारण हेका इन्क्लूड केला भितर. ओके. सो दिस इज द आन्सर. B is the answer. Okay. Next one. Tan inverse √3 minus sec inverse -2. Okay. Tan inverse √3 10 pi by 3 60 चा जाता तो. आणि sec inverse -2. सो एक तर हो sec inverse आणि नेगेटिव्ह आसा. सो हांगा पाय मायनस तो व्हॅल्यू करचो पडटलो. सेक म्हणजे कॉस आसतलो आमचो 1/2. कॉस 1/2 कोणाचो आसता π/3, इट इज 60. ओके. सो हितून तुमकां एक लक्षान दवरा की सगळे व्हॅल्यूज ट्रिग्नोमेट्रिक व्हॅल्यूज ते टेबल आसा पळय 0, 90, 30, 60चे ट्रायंगल, 45चे ट्रायंगल, मागीर 270 बी ते रिपीट जाता, 180 बी रिपीट जाता, रायट. इवन 360 आनी 0 एकूच. सो तुमकां हे व्हॅल्यूज याद आसूंक जाय. ते जर याद आसान तुमी पटापट हे व्हॅल्यूज घालूं शकता. ओके. सो ते मातशें लर्न करून दवरा. π/3. Okay.